Chapter 5, The Eels and the Shoemaker. ഈൽസിന്റെ അർത്ഥം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരെന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈൽസ് ആരാന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പഠിച്ചവരാണ്. മിസ് ഇപ്പോ ഒരു തവണ ഈ സ്റ്റോറി വായിച്ചു തരാം, എന്നിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 2-3 തവണ മിസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു തന്നു. ഒരാഴ്ച ഞങ്ങളോട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. One evening, a shoemaker sat at his workbench cutting leather to make shoes. Snip, snap went his pair of scissors. After some time, he felt tired. I'm tired. I will sew them tomorrow, he thought. What is for dinner tonight? He asked his wife. There was no bread. The cupboard was empty. The shoemaker and his wife went to bed hungry. The next morning, the shoemaker woke up and went to his workbench. There was a big surprise. On his bench was a pair of beautiful shoes. Who made them? Wondered the shoemaker. The stitches are so beautiful and tiny. Who could make shoes like this? Asked his wife. He sold the shoes for a very good price. He had enough money to buy food and leather to make more shoes. The shoemaker and his wife had warm soup with bread for supper. After dinner, he went to his workbench. Snip, snap went his scissors. Soon he was tired. I'm so tired, he said. I will stitch these in the morning. In the morning, he got a bigger surprise. On his bench were 4 pairs of shoes. The stitches are so beautiful and tiny. Who could make shoes like this? Asked his wife. People queued outside the shoemaker's house to buy the beautiful shoes. Soon they were all sold. The shoemaker went to the market and bought leather of different colors. He cut the leather and went to sleep. The next morning, 6 pairs of colored shoes sat on the bench. The shoemaker's wife said, "We have to find out who is doing this. Let us hide in our workshop tonight." When the clock struck 12, 2 tiny eels in torn clothes climbed in through the window. They were the size of shoemaker's little finger. They sat on the workbench and worked all night. They made 8 pairs of lovely shoes using brown, green, and red leather. Then they left. The shoemaker and his wife came out their hiding place. The wife said, "I have never seen eels in my life. Their clothes are so thin and worn out. I will stitch new clothes for them." She sewed tiny tight coats and tiny boots for the eels. The next night, they hid again to watch the eels. The eels were delighted to find new clothes and shoes. They put them on and danced around in joy. They never returned to shoemaker's house again. The shoemaker started making shoes on his own after that day. Every night before he slept, he whispered a thank you to the eels. മനസ്സിലായോ? Okay, ഇപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം. Shreyas PK, first 5 lines വായിക്കാം. First 5 lines. One evening, a shoemaker sat at his workbench cutting leather to make shoes. Snip, snap went his pair of Scissors. Success. Scissors. After some time, he felt tired. I am tired. I will You. them tomorrow, he thought. Okay, thank you. Dia Dilip, അടുത്തത് വായിച്ച മോനെ. അടുത്ത ലൈൻ തുടങ്ങി വായിക്കും. What is for dinner tonight? He asked his wife. There was no bread.
The cupboard was empty. The shoemaker and his wife went to bed hungry. The next morning, the shoemaker woke up and went to his workbench. There was a big surprise. Okay. On his bed. Okay. Muhammad Sabi, വായിക്കൂ. The next morning, the shoemaker woke up, went to his workbench. There was a big surprise. On his bench was a pair of beautiful shoes. Who made them? Wondered the shoemaker. The stitches are so beautiful and tiny. Okay. Naomi, വായിക്കൂ. Who could make shoes like this? Asked his wife. He sold He the sold. shoes. He sold the shoes from For a very good price. He had enough money to buy food and leather to make more shoes. Okay. Naveen Prashad. Continue your mind. The shoemaker and his wife had some soup with bread for something. Okay, നവീൻ പ്രശോഭിന്റെ അടുത്ത് ആരായിരിക്കുന്നേ? അമ്മയാണോ? Yes. Okay, നവീൻ വായിക്കൂ. അമ്മയല്ല വായിക്കേണ്ടത്, നവീൻ വായിക്കൂ. മോൻ വായിക്കാൻ പഠിച്ചായിരുന്നോ? Yes. എന്നാ വായിക്കൂ. Thank you, teacher. After dinner, he something with നവീൻ ഈ ചാപ്റ്റർ എത്ര തവണ വായിച്ചു? 4 തവണ. 4 തവണ വായിച്ച ആളാണോ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എത്ര തവണ വായിച്ചു? എത്ര? 4. സത്യം പറഞ്ഞേ. 4 വായിച്ചു. പക്ഷെ 4 വായിച്ച കൊച്ച് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ വായിക്കേണ്ടത് നവീൻ. Okay, വായിക്കൂ. He went to his workbench. വായിക്കൂ. He went to his workbench. Okay, thank you. ബാക്കി വായിക്കൂ ജ്യോതിർമയദേവ്. He went to his workbench. എവിടുന്നാണ്? അടുത്ത ലൈൻ തുടങ്ങി വായിക്കൂ. He went to his workbench. He went to എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു? ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്, എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു? വായിക്കൂ.
Mahsa Nasrin, വായിക്കൂ. I am so tired. He അതിന് മുൻപ് മുതൽ സ്നിപ്പ് സ്നാപ്പ് മുതൽ സ്നിപ്പ് സ്നാപ്പ് when he scissors അവിടെ തുടങ്ങി വായിക്കൂ. slip snap when the hips scissors so soon he was tired. I am so tired. He said I I will stitch in the morning. Okay, Mahsa Nasrin എത്ര തവണ വായിച്ചു ഈ ചാപ്റ്റർ? എത്ര തവണ വായിച്ചു? 5 തവണ. 5 തവണ വായിച്ചോ? Yes. ഇനി 5 തവണ ഇന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതേപോലെ നവീൻ പ്രശോഭവും ഇന്നും 5 തവണ ഒന്നുകൂടി വായിക്കണം കേട്ടോ മോനെ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? മക്കൾക്ക് വാക്കുകള് നല്ല ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും വായിക്കണം. ഓക്കെ നിഹാസ് ബാക്കി വായിച്ചോളൂ. നിഹാസ്. In the morning he got a bigger surface on his bench. Were 4 pairs of shoes. The are so beautiful and tiny. Who could make shoes like this? Asked his wife. Okay. He queued outside the shoemaker's house to buy the market. Beautiful shoes. Okay, okay, no. Fine, Rahman. ബാക്കി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? പനിയായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ബാക്കി വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത തവണ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വായിക്കുന്നുള്ളോ? അടുത്ത പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. ഓക്കെ ശ്രീയ വായിക്കൂ. They were all fold. The shoemaker went to the market and bought other of different colors. He cut another leather. Okay. And Okay. Okay. Hessa, ബാക്കി വായിക്കൂ. Hessa, ബാക്കി വായിക്കൂ. The next morning. And went to sleep. The next morning, 6 pairs of cold shoes sat on the bench.
The shoemaker's wife said he to We have to find out. out who is doing this. Okay. Okay, മോനെ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി അസ്മിൽ മുഹമ്മദ് വായിക്കൂ. Workshop. Okay. When the clock When the clock struck 12. Okay. ബാക്കി വായിച്ചേ ഫർഹാൻ. They were the size for the shoemaker's little finger. They sat on the workbench and worked all night. They made 8 pairs of lovely shoes using brown, green, and red leather. Okay. വായിക്കൂ ഫാത്തിമ റൈസ. ഫാത്തിമ റൈസ. ഫാത്തിമ റൈസ വായിക്കൂ. Yes, miss. വായിക്കൂ. The shoemaker and his wife. വായിക്കുന്നേ. ഇതെവിടെന്നാ വായിക്കുന്നേ? Shoemaker. ഞാൻ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്, ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ വായിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാനാ പറഞ്ഞത്. എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഫാത്തിമ റൈസ? ഇത് ഞാൻ എത്രാമത്തെ They sat on the ഫൈഹറാന വായിച്ച മോനെ വായിക്കൂ. all night. വായിക്കൂ ഫൈഹറാന. എന്നോട് വായിക്കാൻ പറയുന്നേ. വായിക്കി. The wife said, I have അതിന് മുൻപ് ഒരു സെന്റൻസ് never. തുടങ്ങി വായിക്കൂ. Then they left. They sat ഒക്കെ വായിച്ചു. They sat on the workbench and worked all night. They made 8 pairs of lovely shoes, use brown, green, and red leather. Then they left the
shoemaker and his wife came out of their hiding വെച്ചിട് hiding place. places. Okay. Places. ബാക്കി വായിക്കൂ. The wife said, I have never seen evils in my Eels. heels. Eels. വായിച്ചോ. My ഉം. life. Their clothes are so tiny and worn out. I will stitch new clothes for them. She Okay. ബാക്കി വായിക്കൂ അമിന ഷിഫ. ബാക്കി വായിക്കൂ. ഉം. tiny ഉം. and tiny food for their health. Okay. Then the next night. That night, they came again to work the earth. Okay. Thank you. Jyotirmay Dev. ബാക്കി വായിക്കൂ. Yes. ബാക്കി വായിക്കൂ. To find new clothes and shoes. Shoes. They put them on and dance around in joy. They never returned to the shoemaker's house again. The shoemaker started making shoe on his own after that day. Every night before he sleep, he Slept. he He whispered. whispered a thank you to the elves. ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെ കൊണ്ടും വായിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കള് കുറച്ചുപേര് മാത്രമേ നന്നായിട്ട് വായിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്, പെറുക്കിയാണ് വായിക്കുന്നത്. കുറെ പേർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഈ ഒരാഴ്ച ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മിസ് ഇതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. Okay then, bye. See you in the next class.